Meus amigos, um dos lançamentos que eu tô mais aguardando de outubro é Alan Wake 2 e a gente tem visto que a Remedy tem postado uns videozinhos de produção behind the scenes que dão um pouco mais de insight, um pouquinho ali do jogo, mas também de como que ele tá sendo produzido. E dessa vez a gente teve o número 2 aqui e resolvi reagir e vir aqui junto com vocês. Então vamos dar uma conferida nisso, galera. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia, tamo rumo aos 100 mil inscritos. A gente só vai chegar lá se você se inscrever aí abaixo e fazer parte do clã rumo a essa jornada aos 100 mil. Conto com vocês e bora nessa. Fala galera, aqui é o Kaká e já vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo que tá lá no canal da Remedy. Tá aqui em 4K pra gente poder dar uma conferida, com legendas em inglês, mas traduzindo para português aqui pra gente, que funciona bem. We knew from the beginning that when Wake ends up in the dark place, getting out from there is going to be a long, hellish journey and a hard struggle. And I guess that where we are now is fiction becoming reality. O jogo dos sonhos da Remedy. I was playing a lot of fantasy games before I really had ever heard about Alan Wake, and a friend recommended it. And it had a big impression on me just because of how complex the characters were. Seeing a game that rivaled other mediums with its complexity of character was really inspiring to me. Hello? The game that sort of nailed Remedy and their storytelling. I was mostly impressed by the atmosphere and the lighting, and especially I think the use of music. It was unlike anything I'd ever played, and it felt like I was transported into this playable Stephen King novel with this weird story taking me for a crazy ride. It was first of all proving that we can do bigger games in Finland. There's this Finnish flavor in it that you cannot really put your finger on it, and I like it dearly. We are kind of like cherishing our culture and what we are known for, our quirky little things and manners. Obviously, before Alan Wake, you had Max Payne, which was quirky and strange. Sí. But I would say Alan Wake kind of took those qualities and ramped them up to 11. And it's very rare to see a game that is equal parts horror, humor, and strangeness. Al, please tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. It was very, very important to me to come up with a hero character who is not a professional hero. Him being a writer allowed me to explore the idea of creative process and writing process as part of the plot, which keeps on being an element, of course, in Alan Wake 2 as well. Eu quero ver como é que vai funcionar isso. Tendo We took a lot of inspiration from Twin Peaks, and Twin there was nothing Peaks, quite Twin Peaks é like uma that at loucura, the né? time. Eu quero ver como é que vai ser os dois personagens nesse in that sentido. game, integrate the story into the gameplay more, so with the manuscript pages the player found, kind of try and find novel ways to kind of tell the story. These projects are huge endeavors, and many things, many of them totally out of your control, need to click into place for a big game to happen. There is an element of luck. The same very cool concept at certain point in time might not get any interest or excitement around it. Suddenly everybody wants it. Fuse box is missing a fuse. Horror as a genre in pop culture overall has been growing in popularity a lot. And I think that was the missing puzzle piece in creating a concept of Alan Wake 2 where everything just suddenly clicked into place and was very exciting. In the build-up to the Game Awards, announcing Alan Wake 2 was huge for us. It was huge for the team because this is an idea that has lived in Sam's brain for 13 years, and now we finally get to present at least a sliver of it to the world. This is so exciting. Alan Wake 2, it's been a decade fans have been asking you for it. Why is now the right time to bring him back? We knew this is going to be a pretty scary experience. I was going to say, now we are convinced everybody is ready. You are ready. We showcased a demo of the game when we were at the Summer Games Fest. We chose a mission which takes place on Saga's side, and it showcases the Pacific Northwest. Foi muito She's investigating. There's a lot of supernatural weirdness. For fans of the franchise, it's a return to Cauldron Lake, an old friend, and it's got Casey in it.
Remedy's really found its niche. We know our strengths. We know what we are good at. We know that that is world building, that is atmosphere, and we keep building on these strengths and we keep investing into all other areas and seeing how can we do more, how can we go bigger, how can we go bolder. It's a story that you're not told, it's a story that you play. And the team has done a lot of really great work in coming up with unique and interesting ways to make that experience playable. Between every game project that we have made, we have done a new concept of Alan Wake 2. It's been frustrating. Isso é legal, de pegar pouco do projeto de todos os jogos e culminar aqui no Alan Wake. Excited about it, and then it's not happening. I think that the game we are now making is by far the most exciting, the most interesting and ambitious one out of all of those concepts. And I'm really, really happy that it's this Alan Wake 2 that we are making and none of the earlier ones. Ainda bem que está botando tudo isso aqui no Alan Wake 2, né? Mas, pô, massa demais, cara. A gente não deu tanta coisa. Assim, a gente viu uns quadrozinhos novos ali, né? Deu pra ver ali um quadro de como se fosse de pistas, assim. Cara, eu tô muito animado. Quero ver realmente, acho que até comentei isso no último vídeo, né? Mas eu tô muito curioso pra ver como que vai funcionar a questão não só da gameplay, mas da narrativa do Alan e também da saga, porque são personagens que têm estruturas bem diferentes de backstory, né? E às vezes até um elemento de gameplay, mas a gente viu ele igual o Sam Lake falando que o Alan, ele incorpora bastante uma coisa dele ser um escritor e ele consegue botar isso na narrativa também, né? De como que é passada a narrativa. Quero ver se isso vai ser passado pra saga também ou se ela vai ter um formato diferente ali, bem diferente, ou se, sei lá, o Alan meio que narra a parte da saga também. São coisas que a gente ainda não tem resposta, né? Eu tô muito curioso pra ver algumas coisas dessas, como é que isso vai se desenrolar. Mas no geral, rapaziada, eu tô bastante animado pro Alan Wake 2. Tá indo pra sair, falta um tempinho. Outubro tá turbinado com vários lançamentos, mas certeza absoluta que o Alan Wake 2 é um dos que eu mais quero conferir. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aqui esse react. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí o que você achou aí do Sam Lake falando que juntou todos os elementos de tudo que ele tem aprendido, assim, com os outros lançamentos da Remedy e botando tudo aqui no Alan Wake 2. E ele tá feliz de ter sido o Alan Wake 2 que vai pegar todos esses elementos. Deixa aí abaixo no comentário quem está esperando pelo jogo. E, molecada, se quiser dar uma ajuda aqui pro canal, considere assinar nosso PicPay que tá na descrição. Assinar, você tá ganhando algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente, pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas, se quiser dar uma ajuda menos compromissada, tem a nossa coleção de camisas da loja.com.br/ataque-crítico pra você ficar no estilo e também um cupom pra você usar na sua assinatura do Nerd ao Cubo, receber itens nerds todos os meses com desconto e também um cupom pra tua lente de VR pra proteger o teu visor e não precisar mais usar óculos de grau quando estiver jogando, beleza? Vou ficando por aqui então, valeu, um abraço e até mais.